Yes, everybody. All right, dream big. Remember that. One person who can definitely tell you that their dream was worth pursuing and they're realizing it, but they still haven't reached where they're going, is the loved one and only Bahati. Come out here, Bahati, with his latest hit, Kumbe Kumbe. There he is. Kumbe na wacha niwasho kwa Yesu nila na mwita Papa Godo niliokoka wakacheka na wakanipa wiki sasa ni mo nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sasa ni huduma kwa Yesu kunara nakatika na chuchuma nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sasa ni huduma kwa Yesu kunara nakatika na chuchuma kumbe kwa Yesu ni raha. Give it up for Bahati, everybody. Nzuri sana. So awesome. I love your energy and I need it today. How are you? Poa sana. Can we please, Billy, can we get a shot of these shoes one more time? Could you smell hapa? Look at you shining. Asante. Fashion yako imegrow. Unajua mimi nakukumbuka tu ulianza. The first interview. I remember. I totally remember. How are you? I'm fine. It's so good to see you, Bahati. Habari ya kushinda? Thank you for always inviting me. My pleasure. Yeah. My pleasure. Bahati, pale ulianzia na pale umefika, tunajua ni God too. I think it was 3 years ago. Yeah, it was 3 years ago. But that was even, you know, when you're already popular. When you remember sitting at home, unaandika ma lyrics, unaona nyota yako, unaona pale unataka kwenda. Did you ever see yourself sitting on the president's seat? No. No. Actually, I think one thing I really wanted to be is successful in any way, hata kama nitakuwa daktari, lawyer, because ilikuwa imefika place you're no longer pursuing your passion, you're just looking for a way to put food on the table. Yeah. And I think that was one of the things that made me realize I was gifted in music, understand, because in high school nilikuwa tunafanya zile mashairi, poetry, you understand, zile unajua dema kikuwa hadi kuingia box unamwandikia kainsha you understand. Yeah. But from tasemaje, I think my background imekuwa my biggest motivation in what I do. When you see the changes and the opportunities that God has given you, how has that changed you? Nothing has changed me because from the beginning, that is 4 years ago, I knew it well. I knew so well that glory was not meant for man. You understand? And I knew glory changes a man. I can't lie to you. Maisha useleb ni mbaya sana. You understand? Because it kills the real you. It kills the Kevin, the Baha guys knew from the beginning. Understand? And even when I was starting, I tried so much to get my foundation so well in God. Understand? At times, new slide naanguka, but I try to make sure sijakawia hapo mali nimeanguka. Naamka, na try ni walk niende kwa ile place nataka. You understand? Nobody's perfect. Yeah, no one is perfect. But I'll tell you something. The reason I'm asking this is because I feel vile mafans wako nakupenda, that there's a lot of pressure for you. So much. You and Willie Paul specifically. I've interviewed both of you. And I feel that you guys have so much pressure to maintain a certain, I don't know, you know, vile unajibeba, vile watu wanakuona. Na yani ukifanya kitu yoyote, if you stumble and fall, you get a lot of backlash. Yeah. How do you handle all of that? But it's true, right? Am I right? I think, yes, so much. One thing I nimejaribu sana is, as Bahati, I try so much to respect the calling. You understand?
and I really don't take being celebrated by the fans for granted. You get, and that's exact thing naeza ambia my fellow musicians. Don't take that for granted. It's grace. You understand? Kutembea mahali mtu akuitishe selfie ya you know, sitakangi take for granted at any time. You understand? And that's why my pressure inakuanga guard the calling. You understand? Guard the respect. One thing I really respect, and I'm for sure about that, is I respect women. I try so much not to understand nisi inaitwaje, as in not to say anything out of turn, not to do anything out of turn. Misuse ile crown God amenipea. You understand? Not because you are a celebrity you understand, it's our say ni fans, and we should tuna protect sana. Without them you're nothing. Thank you. Without them you're Thank nothing. you. Yeah. So pressure yangu inakuanga first to make sure nimefanya ile kitu God ilipea God reason ya kunieka ile place niko. God speaks through men. Yes, it's true. You understand? Yeah. Not everyone utasikiliza, but there's some people wataongea and you feel like, I think God is using this guy. Yeah. You understand? Unaweza pata ni mtu tu random na akwambie bana feel umechange. Like when I did my song Nikumbushe with Rayvanny, I was at a place, I think 2016 was my year ya growth, you know. I think I was also moving from mtoto wa mama to the Bahati I am today. And that's the year a lot happened, prayer partner, all that, kukalia kiti ya president. Ilikuwa 2016 ama ilikuwa one of the years yenye nilikuwa most successful. You understand? As in God kweli alinibless sana. You understand? But at the same nini, kulikuwa na a lot of stories, both positive and negative. Yeah. And of which singe ignore is negative. That's why niliandika Nikumbushe. Usiponiona leo kama jana, kesho unikumbushe. Na understand? Remind me where I've come from. Juu saa zingine tuna feel, unajua leo nyota inang'aa, unasahau mali umetoka. Unadharau mitaa, na ile support walikuwa nakupea. But wacha nikuulize, kuna place pia you can't carry that burden for the rest of your life. Yeah, sure. Because pale Mungu anataka kukupeleka na pale amekutoa two separate places. Yeah. So even your mentality, it has to change. Huwezi kuwa ule kijana tu alikuwa hapo Huruma, si ndio? Hata leo kama sasa mimi struggle yangu kubwa na especially fans wangu wa Facebook. You know, nilikuwa ambassador wa Facebook the last 2016 2015 Safaricom, and niko na following ya every kind of person. And most of them, they don't understand that someday I have to grow from mtoto wa mama. Siku moja nitaoa. Yeah. You understand? Yeah. Ani how old are you now, Bahati? Niambie tu. Niambie. Si unatoka story ya mtoto wa mama, tuambie. Utasema mimi ni mtoto sana, but nazeeka. Sema tusikie. Nazeeka, niko karibu kufika 25. Wow. Yeah, by the way unazeeka. You are getting old. Get your act together. You understand? And they don't, they really, wengine wao unapata understand. Kuna saa utataka kuongelesha watu married. Kuna saa, you understand? Wengine wanataka tu, okay, wakisikia nataka kudate, wanaongea, we Bahati, wanakuwa na uchungu. Mwingine anaongea hadi una feel, huyu mtu anaongea out of bitterness, hata siku ni correct. Yeah. You understand? Of course, hawa watu wote huwezi watekin, sababu if you take every opinion, auta move kwa life. And you have to move. You understand? For you to inspire even more people. Yeah. And more guys outside there. So I can only do my best. Absolutely. Looking at, of course, how you balance everything, vile una balance kila kitu na kuona. Your girlfriend is beautiful. Fiancé, girlfriend? She is. Kwa hivyo mimi niko na macho. By the way, uko poa, uko top. Sindio? Yeah. She's beautiful. How do you balance everything? Na pia, she's not a gospel artist. But by virtue of being ni kweli. But virtue of being with you. Taimba wote kwa nyumba. Wacha ya apike angalia hao we. But virtue of being with you
she's been thrust into the limelight. Amekuwa hata celeb ye mwenyewe. Anapata nini? Ananiambianga tablock mtu. Inamwambia. How do you handle that relationship because it's in the limelight, it's in the public eye? One thing that has helped me so much is before the limelight, before I introduced her to the limelight, I introduced her to God. Nice. Understand? And I think that was one of the moves, the best moves zenye nimemake, because vitu zingine si kila kitu akiniambia, zingine namwambia kaambia baba yako God. You understand? Because I can only deal with vitu zingine siwezi deal na everything. You understand? We need, tunahitaji ile personal walk with God. Saa zingine unamwambia na feel hivi, niko hurt but God help me through. Yeah. Absolutely. I think hiyo ndio kitu imemsaidia sana, because nipata naye kwa amesevika. Sasa naonanga ananihubiria devotion. Prayer partner. I'm like, this prayer partner thing was to be real. Yeah, it's working. It's working. As long as you're happy and there's a lot of positive stuff coming from there, we can't wait kuona harusi. Itakuwa poa. Focusing on kidogo niko music. karibu kutuma pay bill number. Tutonge story ya music by the way. Pay bill number. You're hilarious. Okay, looking at the fact that you sat on that chair, there was a lot of backlash, some positive, some negative. I remember talking to my friend about Actually, it. it made me a national. Besti yangu aliniambia, but how do you feel? One friend of mine, sorry to cut you off, but one friend of mine said to me, you know, you can look at it two ways. You can look at it in a way where, you know, as almost prophetic, you know, that Bahati will sit with kings and his talent will take him before presidents and kings. And you can look at it as somebody who has become so huge that he doesn't respect the seat of the president. What can you say? Actually, for me, sikuplan, sikujua. Actually, mi nilijua because we were so many guys. Many guys all performed. Kenyan artists I think were there. Watu wengi wali perform sana. But unaona sasa vile mimi nilikuja kuperform, they were like, you have to perform when the president comes in. Okay. So unajua mimi nilikuwa nimeweka picture vile stadium ilikuwa before kina Willy wakiimba, kulikuwa na space, president hakuwa ameingia. After president ameingia, I think only me and Jaguar were given the chance at that time. Because hiyo ilikuwa ni ile prime time. Kumbe watu wote wameletwa hapa ikakuwa hakuna space. Na mimi nishajipanga sasa lazima niimbie watu. Kusimamishwa mahali kama hapa. Watu naona karibu tu ni president. Na sasa si mimi nikasahau. Nikaimba. So, and Mama is one of my favorite songs. You know, I wrote it from the heart. And isn't the lazima first lady awesome? Yani ule mama kwa tu hapo lazima tu ni muimbi. Hata ingekuwa ni wewe lazima yani ungeniimbia. Lazima ningemuimbi. Sasa mimi nikaimba keti chini nikwambie, nikashindwa namwambiaje akae chini na mimi sijakaa. Sasa hapo ndio nilisahau nikaamsha unye. Were you scared? Nilirealize nikiwa kwa nyumba. Were you scared? Unajua I was ukiwa kwa ile kwa craft, you understand, you at times, because enough flow from the heart, you know, I rehearse but I don't plan. Right. You understand? Only Tell me God about plans. after, when Twitter went crazy, when Kenyans went mad, when you were on the news. Were you worried about your career? I was worried juu pia nilikuwa naona simu zingine nasema hii ni polisi imetumwa, and actually natafutwa hadi na international medias. Unajua mimi huenda kwa stations kufanywa interview. Watu stations zilikuwa willing kukuja kwa nyumba zini interview. Yeah. I was like, okay. But ile part ilikuwa inani hurt ni mahali watu walikuwa na feel nime lose respect, which was not the case. That is not me. Understand? Yeah. I respect everyone. What about the president? So you and the president are cool? Sana, we're boys. I'm glad that you've cleared this up, because for a lot of people they just didn't know. And to know you, Bahati, and I've known you for a number of years, you're not a disrespectful person. So I hope that everyone knows that. We have a couple of songs. You did your 3 songs
You dropped your 3 singles together. Yeah, Kumbe, Nikumbushe na and Barua ya Mama. Tuangalie video ya Barua ya Mama, tuende break. Yeah. To introduce huyu msanii anakam. The next big thing. He's actually the big thing right now, I think. Yeah? All right, everybody. So we take a very quick break. We leave you with Drop the Mic, Barua ya Mama, such a beautiful song. When we come back, we talk to a very wonderful collaboration between Bahati and one other artist. Wait till you meet him. We'll be right back after this. We're back. We're here with Bahati, of course. I absolutely love your honesty and how candid you are. I really do. Uko na label? Yeah, EMB record label. Niambie hiyo story ya label, ilianzisha label when? EMB started like 2 years ago. Okay. The first time nilipewa ka endorsement. Who endorsed you? Niambie. At that time, Safaricom, of course, Nice. nimekuwa Safcom. I was the first gospel artist in Africa to feature on Coke Studio. Big up Coca-Cola. But when nilianza ku get at least something small, nikamua, why can't I just open a studio to be supporting new guys? Because to be at the place I am right now, it takes support ya watu. Exactly. You understand? If the first time I came to AM Live, nakumbuka. if ningeomba interview and then you guys were like, you understand? Wewe ni nani hatukujui? So the same way, it was just a way ya try to give back na raise other new guys. Okay. You understand? So I opened Eastland's most beloved record label. Nice. And nilita Eastland's most beloved sababu, Eastlands has been my number one. You understand? Base. Yes. Hapo ndio exactly. Yeah. Wonderful. All right. Without further ado, here is Ndogo Ndogo from EMB, this wonderful label, all right? And you get to meet David Wonder, who is the collabo on this song. Take a look. By the way, tunapenda kuchekelea watu wakianguka. Watu ushaanguka ukiperform? Ushaanguka? No, my cameraman Joff Bags. Alikuwa focused akaingia kwa shimo. Let me tell you, hata mimi nimeshaanguka mara mob. We all fall, but we all get up. Billy, you're gonna be okay. All right, let's try this one more time for dude. Watu wakamenja wakiamka isho itaanguka. All right, David Wonder boy amesimama hapo anangoja tu poa. All right, here we go. Everybody give it up right now for David Wonder. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani, but kuna siku mlikuwa on set nyinyi wawili. Alafu so leo niko hapa nimewajua. Alikuwa na gitaa hiyo siku. If I'm not wrong, Sasa David. niko poa sana. Uko poa? Yeah. Story yako ni aje? Ulianzia music wapi, ukutana na Bahati aje? Mi nilikuwa music tu ile ya mtaa, ya group kujaribu. But then sasa after high school unajua no longer utegemei wazazi. So life ikakuwa hard. Singeweza fanya tu for the fun of it. So have like kwenda up country nikakaa kidogo, but just because nilikuwa passionate about your music, nilitaka kurudi ni pursue tena fresh. So kurudi nikatafuta job ya salon. Nikaanza job ya salon. Really? Yeah. Shampoo nini? Si nywele. Oh. Ni beauty peke yake. Okay. Yeah. So hiyo process ya kunini, kuna mtu akaniambia about EMB ya Bahati. So from then nikaanza kumfuata yani passionately. Yani my text, my email, everything ulimstock yani basically. And then siku moja tu ni Mungu alimguza, nilikola kashika. Yeah, from then from there akaniita studio, and then after kunisikiza aka-agree atanishika mkono na tuende naye. But kwanzia hapo, si hapo ndo tulianza kunini music. Niliandago mentorship for 1 year because as we all know, mi na believe amekuwa through a lot, as in alafu mtu ako kwa limelight, so any story about him tunajua. Yes. So I think kitu alikuwa anataka kufanya ni that once nimetokea hivi, as in nisitokee ikuwe mtu wa questionable character, as in nikuwa nimetokea na zile nini na values zenye anaona watu watazi appreciate, unajua. So niliandago mentorship for 1 year nikifundishwa about music, as in tulikuwa
mpaka saa hii tunafanyanga fasting and praying every single Monday na nini kwa studio EMB. Yaani umeambia hadi Kenya tunafanya. Si watu wanatoka sasa hivi kula tu mandazi hapa sasa hivi nikikuta. Ule mgonjwa tunaelewa. Mmoja Mungu anaonanga tu one thing. Yes, sincerity ya roho kweli. Exactly. So tukaenda go hiyo mentorship for full year. Then from there ilikuwa yani kwanza towards the end of your year, kwanza hakuniambia ati mentorship inaenda for 1 year, hata hakuniambia ni mentorship, hata tuko tuna meet but ameagree atawaka na mimi, but nile ni aje uko sawa, aenda studio record, hata tuonani, unajua. So ukifikiria nini Bahati from the moment of being called, kumsikia kusema hey, this young man might have some potential, ulionaje? Okay, the reason I took time ni sababu of course I get a lot of requests na emails, and before actually EMB signed Mr. Sid and David Wonder for like a whole year 2016, I was just nilikuwa tu na support different guys, you know, learning new artists nini, so many guys walikuwa nani approach, you understand. Of course nil take almost 6 months kabla nione yeye nitafuta juu anatuma text, of course ni unknown number, ufungwe, you understand. So the first time ndio nimwambia kuje, nilikuja tukakaa naye, I was like, unataka nikusaidiaje? That's the first question. Kitu kwanza niuliza mtu miaka yake shule, because education is very important. You understand? And some of the guys that come to me for help, you know, mimi nimesaidiwa vile nimekuambia, so I have to help other guys. But pia nimekuambia celebrity life ni mbaya, it changes a man if you're not ready for it. That's when naulizanga mtu nataka nikusaidiaje. Some of the guys mwingine ako class 8 ana school fees, lakini anakuambia anataka umrekodie wimbo, so I'm like, which is important right now, school ama music? Ati music itanisaidia kulipa school fees. I'm like, hey? You understand? And that's how most of the guys ni more dismiss. You understand? Because you have to know the vision. Ndio mimi nikuwe na vision ya nafikiria David Wonder, you need to be from this place to this. Lazima ukuwe na vision yako as wewe mwenyewe, what drives you. Not Bahati's vision or, and Thank David you. had a vision, yeah. So kumuuliza hivyo akaniambia, hii ndio sana niko na text zake nyingi, aliniambia for me hata kama utanirekodia just one audio, try me na audio tu, tupeleke radio, if I let you down usinisaidie tena. Okay, nikamsikiza, nikamwambia come next week. Nilikuwa nampostpone na 7 days tena. Next week anaomba ruhusa kwa salon yao. Anakuja tena, namuuliza the same question, nataka nikusaidiaje? Of course alikuwa amenitumia recordings, hakuwa na nyimbo, so alikuwa na record voice notes, alikuwa persistent sana. And didn't give up. David, what did you want? Ukitaka nini from Bahati for mimi? Nilikuwa nataka kuwakanda Bahati. Kuwakanda, as in hiyo ndio ilikuwa dream yangu, kuwakanda Bahati, because ni mtu nimekuwa look up to for so long, unajua, and achievements zake zilikuwa zinani wao, na vile tu ana behave akiwa kwa public, unajua, so mimi nilikuwa nataka kuwakanda yeye. What kept you, unajua kwa wase wengi sana wana give up, you know? Actually that 1 year, most of the guys actually, even from my another thing, I tried so much not to take in guys because you're from my place, Madhare, ama you're from, you understand? Mimi nilikuwa na take anyone, ukwe wa Kibera, ukwe wa Busia, I listen to everyone. And most of the guys walikuwa nakuambia alika 1 year. Most of the guys ulikuwa tunamwambia enda ukuje. After 3 weeks nimemwambia hivyo, anani text, wewe nilijuta, wewe nisaidia, wewe ni hivi. And I get those messages too, but immediately unajua character huyo mtu, anamwambia God be. Na hii time yote nakufanyia hivi, one thing I made sure ni at least
uko poa, unaishi poa na kulipia rent, because you support where you can. Mtu kama ana food you understand, and you encourage that person akue responsible. You understand? Yeah. Because at a gold, lazima go through your fire. Absolutely. For it to be, you understand? Diamonds were once maka. A diamond was a piece of coal. Imagine, so you have to go through the process. David, ukiangalia career yako na ukiangalia where you want to be. And not because I believe everyone has their own destiny. All right? Bahati's destiny is not your destiny. Yeah, God has a completely different path. What do you see? Mi kwanza from my name, yes, nimefika sahi ni wonders tu za God, unajua. So mi hata sisemangi ati the next 2 years ama 3 years. Mi nasema tu ya months. It's a matter of months. Yeah. And mi believe that God bado hizo wonders bado. You know what I always say? I say that God is always waiting for us. And you know, when you read the Bible and you look back in time, God did things in seconds, in 3 days, in 7 days, not 20 years, you know? And he owns time. And I believe that actually it doesn't matter. Hata kama ulidiscoveriwa tu juzi, by the way unaweza kuwa international hit next month. Yeah. You know? It's actually, all God's I think, blessings. Yeah, because like right now when this was the first song we did together, actually after tumekana for 2 years. Kwa nini? Because working with a new artist at times inakuanga tricky. Kwa nini? Maybe this guy is not ready. You know, if I do a collabo with you, as long as you get the same glory, of course you'll be celebrated. But the same, vile mimi napatana na critic, you'll get the same guys. You understand? And not everyone is ready to be criticized. Yeah. You understand? Not everyone is ready to listen. Not everyone is ready, ambiwe, when it's a celeb, lakini ambiwe, kuwa interview 8 a.m. I know you have worked with guys. Yes, absolutely. But can I tell you something? What's funny, Bahati, about what you're saying? Kila mtu yuko ready kukua famous. Kila mtu yuko ready kukua kwa hizo manini, concerts, award shows. Everyone is ready for that, but nobody knows the amount of work that it takes to get there. For even you guys to be here, to be as professional as you've been today. It's work. You have to actually be very intentional. Na watu wengi wajui hiyo story. Ndogo. Niambieni about hiyo wimbo kabla muimbe. David, when uliandika wimbo wani Bahati mlikollabo everything? Correct. Okay, tell me. Yeah, ndogo is as in to try kukua as shallow as possible. Oh, really? Yeah, the most superficial you can be. Yeah, because if tungeingia deep, tungeenda ile style ya kwaya ile ya kitambo ile ya mkubwa unajua, but the thing is tulitaka tu kurelate to the common mwananchi. So as in ndogo is like as in ni nini problem yenye unaweza mention kwa God na ikuwe too big for him, unajua. Yeah. So kila kitu yenye unapitia doesn't matter ni nini, kila kitu yenye una consider so big to God ni ndogo sana. So hiyo ndo concept ndogo ilikam hivyo. Okay, fantastic. Mitch yuko karibu kuangushia track. Uperform hapa tuseme goodbye. Lakini first yuko na swali. Mitch, angusha swali yako hapa. EMB Records label wana sign new upcoming artists, right? Yeah. So audience needy. Yeah. So ule msako home anataka kujoin. When do you muna hold hizo vitu za kusign, when and where? For now, nafurahi sana nikitafuta mtu mimi mwenyewe. Okay. Kwa sababu hiyo story yote umetuambia hapa. Lack of discipline, people just wanting fame, priorities being wrong. Nataka ni take time na msee. Pia learn, because one thing I'm really trying to do ni kama kuwa father, and it's not easy. True. You understand? Yeah. Being a father lazima usikue selfish. You understand? Actually most of the artists in Kenya waamini ni uchukua artist na kutoa pesa yangu kwa mfuko na mrekodia album na mrekodia videos. A video at times it can cost to almost 700k. Very true. You understand? Any baba una bolivo? See, no, God ana provide. Ni God. God ana provide. Okay. You understand? Yeah. And one thing mimi naambia, you know, ni watu wanio ni kuwa genuine. Be real. You understand? Because when you are real, your life will inspire other guys. Absolutely. You understand? Hiyo ndio kitu kubwa sana naangalia.
Give it up for David and Baha, everybody. So amazing, so inspiring. Okay, are you guys ready? We're ready. Are you all set? To invite, yeah. Of course, now pen and Ati mimi wina, Hata kama pesa sina, Lamborghini na bima, najua zote atanipa. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo dogo, hizi vitu ndogo ndogo dogo, hizi vitu ndogo ndogo dogo, hizi vitu ndogo ndogo. Right, stand up there and perform. Drop that beat. Drop the beat. Let's hear it. There it is. All right, everybody, give it up for these guys. Zisifanye nisikuimbie baba. Hizi David Wonder, Bahati tena. Of course, this was going to be messy. Please note this one. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo, hizi vitu ndogo ndogo, hizi vitu ndogo ndogo, Hizi vitu ndogo ndogo. Sukari kipanda na unga, hizo vitu ndogo. Unaunda na yule ameunga, hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburi alishinda tatizo, hizo vitu ndogo. Baby de, unajua bila Yesu ni chike. Mimi Bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakucheki de every day ukicomplain juu ya holiday. Hizo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama holiday. Unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburi alishinda tatizo, hizo vitu ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo zifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zifanye mimi nikununie baba. hizi vitu ndogo ndogo, hizi vitu ndogo ndogo, hizi vitu ndogo ndogo. Mimi wina, hata kama pesa sina, Lamborghini na bima, najua zote atanipa, nipa madeni yanilipa. Huyu Yesu wa uzima, I'm no longer a sinner.